My people, let's go live. Let's go live. My people, we are live. Let's go live on Instagram as well. Okay, so you can see me. All right, my people, send me comments if you can see me. We are live. Outsiders who is Uwacu in the building. All right, I see people on Instagram. I see people on YouTube. My people, let's turn down the music. Turn down the music. My people, let's turn down the music. All right, we are finally broadcasting live from Vancouver. My people, today is Saturday, August 3rd, 2024. It's a serious show. I don't know if we're going to be able to laugh as we usually do on this show, because you know this show is about laughing and being bigger than all our challenges. We are divine beings and we are supposed to be bigger than all our challenges. So today it's a very serious show. So I hope we're gonna find a way to laugh about it, no matter how tragic and how bad it is. So how bad is it? What happened, my people? This week, the title of the show is Are White People in Danger? And a Rwandan boy who was born in the UK, in Cardiff, who is turning 18 this month. This Rwandan boy allegedly killed 3 innocent little girls. He has actually been charged. You know, this is beyond the allegedly. He has been charged with killing 3 innocent little girls. So we're going to talk about it. We're going to self-examine and question. We're going to ask questions. Why? How did this happen? And in the name of justice, you know, because the truth is another name for justice. So my people, I have questions that I want people to ask, and I've also discovered disturbing information that I'm going to share with you. Matter of fact, when I shared this information on Facebook, my account got hacked, and now my Facebook account has completely disappeared. I need to talk to Facebook about that. And then the video that I shared also eventually got censored. So this is the picture of the young boy who killed 3 innocent little girls, these 3 innocent little girls, and injured many other people, up to 10 people that he attacked. And it happened in the community of Southport in England. And it was at an event, something to do with Taylor Swift dance class. And witnesses reported that the 17-year-old entered the venue and attacked participants with a knife, you understand? And then he was taken by the police. And then when it was first published, there was also this rumor that someone that has something to do with Islam, that it was somehow related to Islam. And then there were riots, you know, denouncing Islam or something against, Islam. So we're also going to
talk about that. You know what I mean? So I see comments already on YouTube. I see comments on Instagram. I don't know if it's broadcasting on Twitter, but I see the people who are on Instagram and YouTube. So send in your comments, send in your questions. But these are the things that we're going to focus about today. We're going to self reflect and examine this situation and ask ourselves, what is it in the life of this young man that may have contributed to him growing up and becoming a killer? So I have discovered something that is disturbing that I want you guys to take into consideration. And then I want whoever the authorities that is investigating this case to investigate this. So, what is it, my people, that I have discovered that got my account completely hacked and I have completely disappeared off Facebook as if I never even existed? You know, I suspect that I've been hacked by the Kagamistan criminal dictatorship in Rwanda, because guess what I exposed? Guess what I exposed, my people? I exposed that I found out, I asked around, some people told me stuff, that the father of this man who has been charged with killing three innocent little girls, his father was actually in the military, in the army in Rwanda. And we're talking about this military, which is known as a killing machine military, a killing machine army. So I posted on Facebook telling people that, hey, from unreliable sources, these are new allegations. I found out that the father of the killer boy was also in the military, and this military describes itself, where this is not me describing this military, the Kagamistan criminal dictatorship in Rwanda, their military, they describe themselves as killing machines. So I post on Facebook that I found out this information. Is there anybody that could say something about this information, confirm, deny, do this and that? Guess what happened, my people? Somebody came on the post and told me, hey, Louise, whatever you're saying, it's BS. But there's one thing among all the BS that you're talking about, there's one thing that I can confirm. And I was like, well, what is that one thing? Person says, I can't, that he can confirm that the father was in the military. And then he was discharged of his duties. And I'm like, he was in the military and he was discharged of his duties, and then he became an immigrant and came to the United Kingdom to live happily ever after as a civilian. We all know that the Kagamistan killing machine army and the criminal dictatorship, when you have been in the army, they don't just let you go, you know, because some people have said that they suspect that he may have been sent to the UK as a spy. He was still in the army, and then his karate, him being a karate man is like his cover, right? And then, my people, as I posted all this stuff on Facebook, I discovered even more stuff. Oh, we're going to talk about it all. We're going to question the Rwandan community, the Rwandan culture, the Rwandan history, the Rwandan present and politics. What are some of the things that may have contributed to this young person's mind, and what's going on in his environment, in his family environment, in his culture, in his society, that may have influenced him in becoming a killer? Because, as we always say, never again. So we are concerned. As you know, I'm from Rwanda. I was born in Rwanda, but I'm living in Canada. I came to Canada as a refugee. Many Rwandans leave Rwanda and run away from the Kagamistan precisely because it's a criminal dictatorship and they become refugees. But this man, the father of the guy who is a killer who went to court, you know, who has been charged with killing these three innocent little girls and attempted murder on more people. Well,
I found out the person who came to say that, okay, I'm talking nonsense, but the one thing that is real is the father was in the army, in the killing machine army, and he was relieved of his duties. And then when I'm asking, I'm like, okay, so he was in the army, relieved of his duties. Why was he relieved of his duties, my people? Why was he relieved of his duties? It will shock you even more, and then you will understand what's going on. So let's get into it, and then let's answer this question: are white people in danger? Short answer: yes. But we're gonna get into it. We're gonna get into it. Welcome to the show. Share the show, like, share, subscribe. You and I talk show. Your host, Outsiders Louis Uwachu. I'm here, and I'll be answering your questions. If anybody want to join the show live, I'll be answering your questions, and I'm also giving you my perspective, my observations, and my questions, and what I found out, and what needs to be investigated as well. All right, my people, welcome to the show. Okay, my people. So we're still talking about our white people in danger. The Rwandan boy who killed three innocent little girls in the UK. Is there something in the Kagamistan killing culture that we can denounce that may have contributed to the mental health of this young man and may have caused him to become a killer, or by influencing, him to become a killer? I see your comments on YouTube. Ayana Mahoro, thank you so much. My brother, my sisters, my people, thank you so much. We're here. And then Sanzamaganwa Habibu, but why are they showing us an old picture of the killer instead of him at 17 years old? Secondly, I can say not yet. The worst is yet to come, because the Kagamistan has planted the ideology of hate and being a murderer into young people. We're going to talk about that, okay? So, what did I find out that may explain this? So, first, I find out that his father was in the army, and then he left the army, and then he went to the UK, migrated to the UK in 2002, and then the son was born in 2006. So this is the latest picture when he went to court, as he was charged for the murder of the three innocent little girls. Let's keep in perspective why we're here. It's for the victims, it's for the three little innocent girls who will not get to live, and so that this thing may never happen again. The truth is another name for justice. So what did I find out, my people? I post like, okay, Sky has been in the army. The army is suspected is brags of being killing machines. So somebody comes to confirm. The person is on the record. This was before my Facebook was attacked and hacked and completely disappeared. But I got screenshots in the meantime. So the person tells me, okay, the father was in the army, and then he got discharged from his duties, and then he continued on as a karate man, doing his karate thing, and then he moved to the UK, not as a refugee, not as a refugee like the rest of us who ran from the criminal dictatorship, but as an immigrant. I'm like, okay, so why was he discharged? Why was he let go from the army? Guess what they tell me, my people? That he was discharged from duty. He was let go from duty from the army because he was underage. Because he was underage. So the father joined the army when he was underage. This army that prides itself, that claims to be
killing machines. The father joins the army as an underage boy. He goes into the army, he fights war, and after the war in 95, we don't know when he joined the army. He may have joined in 94. He may have joined in 93, 92, 90. We don't know when he joined the army. But he joined the army when he was a young boy, when he was an underage. Because the person who came to tell me that the father was indeed in the army and that he was discharged from the army because he was underage knows the father and says that they are friends in England and he knows the father really well, and that's why he knows that he was in the army and he was discharged around 95. So that's after the infamous genocide that happened in Rwanda in 1994 against the Tutsi, because the Kagamistan Kagame had assassinated two African presidents who are from the tribe that he was fighting. You know, it was a civil war, tribal war, and then a genocide against the Tutsi. When the riots, when this news came out and people rioted in England, I was like, oh my God, maybe people are now going to understand how the genocide against the Tutsi actually happened. Because the same way that people hear a bad news, a tragic news, people who have been killed, and they react badly. That's exactly how it happened in Rwanda. People heard that two presidents had been assassinated, two African presidents assassinated, and then they reacted, they retaliated against some people who are innocent in the population who belong to the tribe of the people who assassinated the president. So this man was in the army as a young boy, as an underage boy, so much so that he was discharged, relieved from duty, according to the person who came to testify and confirm. He was discharged from the army after the war, after the genocide in 1995, because he was underage. So this is the father. And then he continued his career as a karate man. You know, one of the things that had made it suspicious is exactly to see someone in martial arts. Well, and then people who are saying that he may have been sent to the UK as a spy. And then they're saying that it would be a great cover for someone who has been in the army and then they get discharged from the army, but then they continue through martial arts and they get sent abroad. How many people do you know in the Rwandan culture, in the Rwandan system of the criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda, that can actually leave the army peacefully and then go out there abroad to continue to live happily ever after their civilian dreams? You have this killing machine army who prides themselves on being killing machines army. They actually, when you join, they make you pledge that you will serve them for life, and in your service for life there's no exit. It's just like a mafia. Once you're in, there is no way that they're ever gonna let you be free so that you can go continue your life, to enjoy your civilian life and live your dreams out there abroad. And then he didn't go to the UK as a refugee, so he went through the process of asking for visas and asking for immigration and legally immigrating, you know, and all that stuff. So the criminal dictatorship in Rwanda, as a person who's been in the army, even though they watch him, they discharge him from the army because he's underage, as the person informed us. Well, they keep watching him. If they let you go abroad, it's because, you know, you like on the inside, you're part of the ruling elite, you're part of the clique. Now, this army, which prides of themselves of being killing machines, I'm going to show you a video of a Rwandan minister actually talking about it. So the thing that we must think about and question and ask question and investigate is because this army, which prides itself and calls itself killing machines, they say that
the new generation, the younger generation, is even better killing machines than their fathers who are killing machines. So, would it be so far fetched? Would it be like, should we not ask questions when you see a young boy, a young man who becomes a killer because his father, like his father was also in the army as a young boy, as an underage boy? I mean, is it it's such a huge surprise to hear that a father went into the army as a young boy and this army prides itself? Now the son becomes a killer. But what if they continue to admire the men that they fought for? You see, even the Kagamistan Kagame, even him, he started going into the army as a very young boy, you know? So this idea that someone is so young and yet they go into killing, this is not so new in the Rwandan culture and the Rwandan realities that we are living today, especially if they come from a family that has already been through that process. And then I was asking my Rwandan people, I'm like, if you are parents and you admire a criminal dictator in Africa, your children are watching you. Your children are watching you. So if you admire a criminal dictator, what do you think your children are going to become when they grow up? And then, so if you have been in the army as a young boy, as an underage boy, we can suspect that you know what they do to child soldiers in many African conflicts, and we know what they did to child soldiers in the Rwandan conflict. They make these children do horrible things. So if a man goes through that, even he goes through that as a young boy, as an underage boy, and then he has children, is it so far fetched? Does it become such a huge surprise that even one of his children may fall into that? So this is where we say that these things, this information has to be investigated. Did this child ever go into military training? Because they start them young. Did this child ever go into Rwandan embassy activities? Because the Rwandan embassies have been denounced out here. You have a British writer. Today we're talking in English to the British people. This happened in the UK. Michaela Wrong, who has written a book about how the Kagamistan criminal dictatorship is killers without borders. You have the Canadian author Judy River, who wrote a book about In Praise of Blood. And then we have the latest book by Shauro Nana, which exposes Rwandan boys, young men who have been to Congo to kill and rape women and kill, and the war that Rwanda is into in Congo have taken over 10 million lives. Are all these things not supposed to be taken into consideration when a young boy leaves his house and goes to kill, and he kills three innocent little girls? Like, what is it in his background, in his culture, in his society that may have caused him to do these things? So my people, I'm submitting to you all this information that is circulating among the Rwandan community so that you know, and that your people who are in charge investigate these things and put things together and tell us what exactly happened, that these young girls had to lose their lives, you know. So please investigate. So let me show you the video of the Rwandan minister bragging that their army is an army of killing machines, and talking about how the new generation is even better killing machines than the old generation. See it for yourself. I will translate for you if there's some stuff in KinyaRwanda and you don't understand it. I will translate for you what's happening. We umufisi muri hafi kuri buri kintu cyose. His Excellency yatanze amabwiriza kuri training ya RDF
kandi Commander in Chief icyo avuze gihinduka itegeko. Okay, that was the video, but I don't want to put it without putting it myself on the screen so that I can stop it and show you umufisi umuri hafi and kuri buri be kintu cyose. His Excellency transparent for you. yatanze amabwiriza kuri training ya RDF. Okay, so he just said that His Excellency is Paul Kagame, the leader of the Killing Machines Army. He gave orders and instructions to his army on how they should be trained. He's the one who gave orders and instructions to the army on how they should be trained. Kuri training ya RDF. Kandi Commander in Chief icyo avuze gihinduka itegeko. And whatever the Commander-in-Chief says becomes the law. Ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine. And he told them, the word killing machine is actually in English. You can hear it for yourself. And he told them that he wanted the army, the Rwandan army, the Kagamistan army, to be trained so that they can become an army of killing machines. Aho iciye ntagire igisigara. That wherever this army of killing machine may pass, that nothing will survive. This is the kind of training that they receive, that we receive. He said. So, but better than we are. About the next generation. And then he says that the new generation is even better than we are, than they are. This army of killing machines is even better than they are, than they were. So much so that they have no worries whatsoever about the next generation. Even though when he speaks about the next generation, you hear him talking about the next generation, he said it in English. No worries whatsoever about the next generation because they are trained, they're even better than the previous generation. What kind of madness is that, my people? So do you think if a child grows up in this kind of society, in this environment, in this culture, Rwandan culture, in praise of blood, killers without borders, and then if a child has a father who has been in this army as a child himself, as an underage boy himself, do you think there may be something that may influence this child into growing up and becoming a killer himself? Do you think there's a relationship there, my people? These are the questions, giving this information that we are receiving, that we should ask ourselves. So which comes back to ask, are white people in danger? Short answer, yes. And how are they in danger? So what if you receive people in your own society and then they commit crimes against you or against your children? And the issue that I have observed, that I have seen, I'm in Canada, this are white people in danger. It's like white people going through the same issue even in Canada, the same thing as in the UK, because of immigration. And they also have the same fears, you know, when it comes, for example, to religion and Islam, for example. And then, of course, they have fears when it comes to immigration. So, are white people in danger? Yes. Now, the problem is that one of the problems that I observe and that makes white people be in danger is that whenever they are victims and they're facing something that is tragic in their own community, and then they cry, they're like, oh, these people who are doing this, they may be
They may be Africans, they may be black, they may be from Islam. These people who are doing this, whenever it's white people who are the victims, and then they cry and they denounce whatever injustice is getting committed against them, what does the society tells them? Their own society tells them, oh, you are racist. They shut them up by telling them that they are racist. They shut them up by they telling them that they have Islamophobia. So then, by shutting them up and not allowing to express their fears and whatever it is that they feel that are dangers in their society, they actually make it worse in their society. They make it worse. So, because when you cannot talk about problems and issues and dangers that you're facing, you also cannot find a solution to those issues, to those problems. Now, what is the other danger that the white people are into that is grave, that is facing their society? The danger in the UK, as we're speaking about the UK, for example, is they already have demographic issues, population issues. They already are not, did not have enough children. You have some countries in Europe, they have not created enough children. They're going to disappear as nations, as countries, because they have not created enough children. This is the case of Germany, for example. I've been doing some research and some reading, and Germany is in danger of disappearing as a nation because they have not created enough children. The UK, not as bad as Germany, but also very bad because they're not creating their own children. And this is precisely why their leadership, the elite, same thing in Canada, not enough population, not enough children. And the leaders, the politicians, they decide to import in new immigrants so that they can come and be your population, be your children, because white people have not created enough children. So one of the solutions would be for white people to create more children, which, as we come back to this tragedy that we are facing, makes this tragedy even more sour, because here, even those who created their children, now you have people who come into their society, and then your children are in danger, and then your children get killed. And then these children are women. Women, your white women, are the ones who are supposed to create these children for you. So why would it be so hard to understand that white people may be outraged and they may be facing dangers and may be facing fears and they may react a certain way when their children are killed, because they are already facing all those issues of not even having enough children. Now, even the small children, the little children that they have, somebody's going to come in and kill them. So tragic. So tragic. But what makes the UK special, what makes Canada special, so much so that what makes the USA special, so much so that people want to come all the way from their own country. We run away from our own countries, our criminal dictatorships, to come and live in your own countries. Why? Because in your own countries, you have this thing called the rule of law. The rule of law, which we would also love to have in our own countries. But this is where it gets tricky, my people. In our own countries, for example, in the case of the Kagamistan in Rwanda, guess who finances the criminal dictatorship that comes in and the killing machine army, kills the people, does war, assassinates presidents, and then causes people to run away from them to become refugees? This criminal dictatorship, which comes to Rwanda, kills people, causes people to become refugees. This criminal dictatorship is supported by the UK, by the USA, by Canada, supported by some of these Western countries which love democracy in their own home. And yet, they support criminal dictatorships. And these criminal dictatorships in Africa, they make the best and the brightest run away from them.
So we become refugees abroad. And then you see us coming into your societies. You're like, what the hell? We're running away from our criminal dictators, but our criminal dictators are supported by your politicians, by your government. So, one of the solutions, first of all, make more children. Second, hold your politicians accountable. Hold your politicians accountable. Do not allow for your money to sponsor criminal dictatorships in Africa. So that way, you will have nobody running away from the criminal dictatorships in Africa coming to you to seek refuge, running away from the criminal dictatorships that get sponsored by your governments, by your taxes. And this is precisely why we have been calling for a boycott. Boycott the Kagamistan in Rwanda, boycott the criminal dictatorship in Rwanda. Don't support criminal dictators because they create refugees and these refugees come to your societies. And then who knows what kind of trauma and madness that some of these people are going to come to your society with and put you in danger in your own society, my people. So I submit to you all these things and simply ask you that you take everything into consideration, ask your own questions, and then do an investigation and may the truth win. The truth is the other word for justice. Justice for the three innocent little girls who got assassinated, and justice for the whole nation, and of course healing for the whole nation. So I'll show you the other video that some people had posted of the young boy who killed these little girls. And people say that he would actually sometimes talk about how there needs to be a genocide in the UK. Where would an underage boy get the ideas of a genocide? He must be hearing it from grown-ups around him. You know, who trained this young boy to know how to use a knife, so much so that he's capable of killing so many people so quickly? 3 people died and more people went to the hospital. They say he attempted to kill up to 10 people. So this does not happen overnight. It requires training. So who may have trained him? What if it just so happens? What if it just so happens that in his immediate family, his own father was part of the killing machine army? Is it so far fetched that these things may be related? All we are doing is asking questions and requesting for people who do investigations to also do an investigation. But all I know is that exposing this piece of information got me censored on Facebook and got my account hacked, completely hacked. And then people told me that this is precisely how the Kagamistan criminal dictatorship works, that I have exposed something that is important to them. This is an important information because if there's still something to do with the Kagamistan criminal dictatorship, you may find that even the leadership in England, in the UK, may protect not the victim, but the killers, because they may be in some deals with the criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda. We all know how recently in the UK there was this deal that they may send some of the immigrants to Rwanda, and it was discovered that they're into this corrupt system where they have been pouring money into the criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda. And we don't even trust your newly Labour government because Tony Blair was Labour, and yet Tony Blair was BFF with the criminal dictator of the Kagamistan, and he was even one of his advisors. So just because you have a Labour government doesn't mean that they're not going to collaborate with the criminal dictatorship, or that they are going to be looking out for your best interest. You must watch them,
hold them accountable. And the people who are suffering, the victims, are the ones who are supposed to hold the government accountable and pursue justice, share information. So it's in the interest of justice that I'm sharing all this stuff and sharing all these questions. All I'm doing is asking questions. So this is the video that shown the young man, and then they say that even in his regular life, regular way of operating, he was known to the authorities because he had already been expelled for having a knife in school. So madness, just madness. Okay, so watch for a second. Just gonna have to mute it. So let's see if they're going to be banning even that one, as they've been banning me for publishing it on. You see, this is another piece of information that was in that video, that the young man had been expelled for carrying a knife. And this is somebody who said that he was in their class and he told us that they needed a genocide, the one they had in Rwanda, to fix the problems. They say the police knew him and he was known to social services. So I wonder if the police also knew that his father had been in the army as well, and that he was relieved from the army because he was an underage boy. This is the information about his family. Everything is, you know, there, So we're here for the victims, and we are standing with the victims, with their families, and everything we're doing is to help there be justice for the families, for the victims. And we should self reflect and see if there's something in our culture, in our society, that may have contributed to all these things. So, my people, I've just submitted to you the information. And yes, white people are in danger, particularly women. A lot of nonsense happening around women. Women, easy targets. These are all women. And to end this English section, you see a woman getting beat up. British people, I'm talking to you. This is one of your best. J.K. Rowling, you know, woman getting beat up. And who is protecting your women? You need to protect your women, and don't let anyone call you racist and phobia this and phobia that, because you're trying simply to protect your society and to protect your women. And then last and not least, when it comes to religion, the problem with this Kagamistan thing is that it ends up becoming like a religion. People who join the Kagamistan killing machine, the army, the RPF, the Rwandan Patriotic Front, it ends up becoming like a religion. And what it has in common with that other religion that you fear, and that you rose up and went in riots when you suspected that it may have been Islam. What this criminal dictatorship of the Kagamistan in Rwanda has in common with religion that you fear is that once you join and you pledge, they pledge, you cannot leave it. When you leave it, they punish you by death. They kill you if you ever leave. And this is something that they have in common with that religion, because if you're a part of that religion and you leave it, they actually can sentence you to death. Their religion allows them to do that. And let's not even get into how their religion also treats women. So if you're concerned about the treatment of women, this religion allows mistreatment of women. Of course you may be concerned about our religion. And another thing, and this is an information that I got from someone from that religion who left the religion, who lives in Canada,
and then gives people tools on how to defend themselves and how to challenge the religious things that they may be posting. I suggest you visit him. But he does his shows in French. Ironically, he's from Algeria. Algeria is the country of the men or women wannabe who beat up women in the Olympics. So his name is Jacques Le Fou. He's from Algeria and he does shows in French. And he used to be part of Islam, but he left Islam. And so he does videos on YouTube exposing Islam and exposing on why Islam is dangerous for the Western world. You have all these people coming from the Islamic world coming into the Western world. He exposes how it's dangerous. And one of the things that he says when it comes to something that is related to women and little girls is that Jacques Le Fou exposes that the Prophet in Islam actually married a little girl when she was 6 years old, the little girl Aisha. He even gives you uh, places that you can find it in the Islamic documentation. The Prophet was over 50 years old. He got married to a young little girl of 6 years old. And then he consumed the marriage. He had sex with her when she was 9 years old. So if you're in the Western world and you hear these things, are you not supposed to be concerned? Are you not supposed to be worried and scared about your little girls if this religion was to become the religion of the country? Why shouldn't you be scared? And why shouldn't you be asking questions? And then, so the other thing that is concerning is that while in the Western world, you give everybody freedom who comes to you give everybody's freedom, anybody can come here and be free. The issue and the danger and the fear is that if this religion was to take over because it's been given the freedom to exist and be here as well, because this is a free society, so you give it freedom and you give freedom so that it may also exist. But if they were to take over, they will not give you the freedom that you give to them to exist. They would force you to be part of the religion. And if you do not accept to be part of the religion, what is the sentence for people who leave the religion or do not accept to be part of the religion? The sentence is death. So, white people, yes, you are in danger, and yes, you are justified in your fears, and please express them, have dialogue. You live in a free society, and do not allow your society to be corrupted and taken over by all these things. You can set the rules while still giving freedom to everybody. And then at the same time, do not also allow people to be like, oh, you're a racist, or you are Islamophobic and this and that, when you have genuine concerns about your society and about your future. And most importantly, have way more children. And that is how you will make it. All right, my people. So that's all I had to say today in English. I don't know if I'm going to say anything in French today, but I think we're just going to continue a bit in French and then move into KinyaRwanda. Thank you so much for listening. My condolences to the families of the victims. It's a tragedy, and we will not stay silent. We will expose whatever that we find that can help in the quest for justice. All right, my people, thank you so much for being here. Have a great day wherever you are. Like, share, subscribe. You and I talk show. We do shows all the time. Thank you so much, my people. Let's move into French and KinyaRwanda. All right, la famille. Donc là, on bouge en français. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire en français, mais cette semaine, un seul truc que je voulais parler par rapport à ces Rwandais là, c'est que bon, il y a eu une tragédie là. Il y a un Rwandais qui a tué quelqu'un qui a tué des enfants en Angleterre. C'est tragique. Donc, on était en train d'exposer tout ça. Et l'une des choses qu'on a exposées, c'est que
Donc, le tueur qui aura 18 ans ce mois-ci, l'une des choses qu'on a exposées, c'est que son père a été aussi dans l'armée du Kagamistan, dans l'armée des Killing Machines, des assassins sans frontières que Michaela Wrong a dénoncé. Et il a été dans l'armée du Kagamistan et il est venu en Angleterre comme immigrant en train de faire son karaté. Et donc, quand j'ai demandé des informations, on m'a révélé que quand il était dans l'armée, donc en 95, quand il a quitté l'armée, il a été laissé, on l'a laissé partir de l'armée parce qu'il était mineur. Mineur, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous vous imaginez, si le père était dans une armée dite de killing machine, s'il était, lui, dans cette armée en étant un mineur, est-ce que vraiment c'est très, très, très surprenant de voir que son garçon est mineur, lui aussi, devient un tueur? Est-ce que ça serait trop spéculer là si on avait des suspicions, si on suspectait que ça vient de quelque part dans son entourage, dans son environnement. Et puis, bien sûr, j'étais en train de dénoncer mon propre peuple, les Rwandais, qui font la guerre sans frontières, qui sont en guerre au Congo et qui tuent par millions. Et que voilà, maintenant, ils exportent des tueurs jusqu'en Angleterre. Un jeune garçon a tué des petites filles. Donc, c'est ça que j'avais à dire cette semaine. Et puis, à part ça, il y a aussi le Kagamistan. Je vais aller sur mon Twitter, là. À part ça, il y a aussi le Kagamistan qui est tombé dans un grand piège, la famille. Le Kagamistan, là, qui est allé signer un cessez-le-feu entre le Rwanda et le Congo, alors que le Kagamistan a passé des années à nier. Ils ont nié 1 milliard de fois que le Rwanda ne faisait pas la guerre au Congo. Mais là, les Rwandais, le Kagamistan est allé signer un cessez-le-feu entre les rebelles du Congo et le Congo. C'est quoi ça vraiment? C'est un grand piège, mais en même temps, ils viennent de s'exposer que justement le Kagamistan est en guerre au Congo et que c'est le Rwanda qui est derrière les terroristes qui font la guerre par le feu, par le sang au Congo et qui tuent par millions et qui ont violé, qui ont tué des femmes par millions. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on en parle un tout petit peu avant de passer en KinyaRwanda. Alors, la famille. Donc, je vais vous partager mon screen là. On va aller sur mon Twitter qui, lui, n'est pas bloqué ni hacké. Hein? Malgré que j'ai publié aussi la vidéo là-bas, quoi. Donc là, j'ai dit à tout le monde, mon truc a été hacké. Alors, je voulais surtout vous montrer alors le piège dans lequel le Kagamistan est tombé. Le piège dans lequel le Kagamistan est tombé, eux qui sont allés signer des accords. Ici, il y a un Rwandais là qui poste, qui parle justement de, de comment c'est impossible de quitter l'armée du Kagamistan. Si quelqu'un a été dans l'armée du Kagamistan, là, même si tu quittes là, ils vont vouloir t'utiliser là où tu as été. Et donc, c'est un détail important de savoir que le père de ces garçons qui a tué ces petites filles en Angleterre faisait partie de l'armée du Kagamistan et donc qu'il a été laissé en étant mineur. Donc, c'est maintenant aux Anglais là, de faire le investigation. Hein, vous voyez? Donc, c'est ça à la une dans la communauté des Rwandais. Et puis, je posais des questions aussi à la société des Rwandais. Mais les gens là qui ont comme idole le Kagamistan, alors que c'est un tueur,
Ils pensent que leurs enfants vont faire quoi quand ils vont grandir. Vous êtes des parents, mais vous êtes là à adorer un tueur. Vous pensez que vos enfants vont devenir quoi quand ils vont grandir, alors que vous, en tant que parents, vous êtes des irresponsables, vous adorez un tueur. C'est pour ça que donc nous, on fait le boycott. Boycott Visit Rwanda, boycott Made in Rwanda, parce qu'on ne va pas supporter cette dictature criminelle. Et c'est important justement que les gens le boycottent afin qu'il puisse tomber par lui-même. Alors voilà ce de quoi je vous parlais là. Les Rwandais qui sont allés signer un cessez-le-feu. La dictature criminelle du Kagamistan est tombée par ce piège. Malgré toutes ces années de mensonges et de manipulations à dire que le Rwanda ne fait pas la guerre au Congo, et aujourd'hui, le Rwanda signe un cessez-le-feu avec le Congo. C'est quoi ça, la famille? C'est quoi ça? Non, mais c'est grave. Et c'est pour cela que ça serait tellement inutile de faire des négociations avec ces criminels, avec ces bandits, parce que ils vont jamais rien respecter, parce que ils vivent par le mensonge. Mais là, ils viennent de tomber dans le piège, ils viennent de tomber dans leur propre mensonge. Tous autant qu'ils ont nié, mais voilà, aujourd'hui, ils vont signer un cessez-le-feu. Est-ce que là, aujourd'hui, moi, je peux me lever et aller signer un cessez-le-feu entre Israël et les gens avec qui ils se battent si je ne suis pas avec un des deux côtés? Vous vous levez pour aller signer un cessez-le-feu. C'est que vous représentez un des deux côtés après toutes ces années, après avoir nié. Et puis, vous voyez donc que la solution, c'est que le Congo se défende, se fortifie, devienne fort et tout simplement dégage tous ces terroristes de son territoire. Aucune négociation, il n'y a rien à négocier. Les gens ont fait des trucs illégaux, ont envahi un autre pays, sont dans un autre pays pour détruire, pour tuer, pour violer vos femmes. Zéro négociation. Il suffit tout simplement de se fortifier et de se défendre et de gagner complètement. Alors, il va falloir le faire, les Congolais, parce que la vérité est de votre côté et vous êtes justifiés. C'est vous qui êtes agressés. Vous devez et vous pouvez vous défendre. Le Kagamistan ne va jamais, je vous le dis là, ne va jamais, jamais, jamais arrêter. Ils vont jamais arrêter de saboter le Congo, de vous envahir, de vous tuer, de vous piller. Ils ne vont jamais arrêter. Donc, c'est vous qui devez les arrêter. C'est aussi simple, mais c'est aussi compliqué aussi. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en français aujourd'hui. On va passer en KinyaRwanda. On va passer en KinyaRwanda, la famille. S'il y a des gens qui ont des questions, vous êtes les bienvenus. Posez vos questions. Et puis, s'il y a des gens qui veulent venir dans le show pour dire quoi que ce soit, je mets le lien. Je mets le lien là pour ceux qui sont sur YouTube. Vous pouvez voir le lien ou vous pouvez joindre le studio en direct. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez dire quoi que ce soit, donc c'est open mic pour tout le monde. All right? Je vois Béa est là. Donc ça, c'est signe. On va passer en KinyaRwanda. Merci la famille d'être là. On est là chaque semaine. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Partageons. Notre union se fonde sur la vérité, rien que la vérité. Tant et aussi longtemps qu'on se dit la vérité, on est famille, on est ensemble dans la Mahat et on est unis et personne ne peut rien faire contre ça. All right, la famille, merci d'être là avec nous. My people, murahari cyangwa murahari. Uyu munsi turimo turaganira kuri aya mahano yabaye. Maze kubwira Abongereza danje iwabo. Maze kubabwira ukuntu namenye, mwabimenye se? Namenye ko uriya mwana wishe abana muri UK. Uyu mwana ngo witwa AXEL Muganwa Rudakubana. Wishe abana b'abakobwa batatu muri UK. Namenye ko
ise yahoze ari mu ngabo za killing machine za Kagamistan, noneho ndabipostinga, noneho Facebook yanjye iba hacked. Rero ndaje tubiganireho, urumva se? Hanyuma rero napostinze ndi kwibariza ibibazo, hari kame mu munyarwanda umwe wabonetse araza arabibona arakonfirima. Hejuru yo gukonfirima ko yari mu ngabo za killing machine, ananatwibwirira n'ibindi ko baramuretse ava mu ngabo, ariko se baramuretse ava mu ngabo ngo bamuretse ava mu ngabo kuzihe mpamvu? Ngo kubera ko yari kadogo, kubera ko yari kadogo. Donc ise w'uwo mwana w'umwicanyi wabaye umwicanyi, urumva, uri kugera intambwe ye mu ntambwe z'intore izirusha kwica, ise yari muri Kagamistan Killing Machine Army, hanyuma kandi yayivuyemo ngo kubera ko yari underage. Noneho rero twari turimo tubaza abongereza, tubwira abongereza tuti eske byaba ibintu bitangaje cyane niba umwana yarakuriye muri iyo environment, iwabo baragiye mu gisirikare cya killing machine ari underage. Ese ni ibintu byaba bitangaje cyane kubona n'umwana nawe ari underage noneho yagiye kwica abandi bana? Urumva se my people, nari ndimo rero nibaza ibyo byose, ndi kuvuga nti tugomba kwikebuka nk'abanyarwanda. Iyo abanyarwanda barimo badmira umuyobozi w'umwicanyi, muba mwumva abana banyu bazakura bagakora iki, bakabiba iki, kandi bababona mwadmira abicanyi, mwadmira abayobozi b'abicanyi. My people rero twikebuke, tubiganireho kugira ngo bitazongera kuba. Alright, murakoze cyane rero, murakaza neza, muri amahoro, muri umunezero. Niyo gahunda ya UNI Talk Show. Uyu munsi turi live, turi kuwa gatandatu, samedi detente politique internationale, ku itariki ya 3 z'ukwa munani 2024. Murakaza. Alright, my people, tugeze rero mu Kinyarwanda. Tugeze mu Kinyarwanda. Ba bantu birirwa bigamba bari so proud yuko ngo ari mashine, mubwira urubyiruko ibintu byuzuyemo urwango. Deka we umufisi muri hafi, none uyu munsi muzabigenza His Excellency yatanze amabwiriza abana banyu niba bakurikira bakaba abicanyi, kandi kamana ni chief icyo avuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine. Niko mwarabishatse rero mubigezeho. Aho iciye ntagire igisigara. Ni Burayi niyo training rero tubona, niyo training tubaha. So bari better than we are, ku buryo nta n'impungenge dufite about the next generation. Ati nta n'impungenge bafite about the next generation, nta n'impungenge bafite about the next generation. The next generation yamaze nayo kuba killing machine. The next generation rero, ibyo bintu twavuze by'uyu mwana, ikintu gitangaje cyane ni ukumva ngo se yari mu gisirikare, hanyuma avamo kubera ko ari underage, hanyuma ajya mu Bwongereza mu 2002. None reka mbibarize my people, n'abasirikare bangahe b'inkotanyi muzi? Kuko ubwo harimo n'abari barimo bavuga ngo barakeka. So izi ni information twasharinze kugira ngo bari gukora investigation mu Bwongereza bakore investigation. Niko n'abasirikare bangahe muzi bo muri killing machine army bashobora kuva mu gisirikare bakemererwa kugenda nk'abasivile kubaho nyine ubuzima bwabo? Noneho rero tukanavuga tuti ese aramutse yaragiye mu Bwongereza ari undercover, ari agent wa criminal dictatorship ya Kagamistan, ese aramutse iri muri ibi bya karate
akomeje kuba umukarateka ese ntibyaba ari cover ntibyaba ari perfect cover kuguma kuba umukarateka uri mu Bwongereza urumva se uri noneho kuko se uyu mwana wagiye kwica dore ngo uko yagaragaye mu rukiko igihe bamufataga bakamucajinga uyu mwana wagiye kwica yabitojwe nande yabyigiye hehe ese byaba bitangaje cyane mu gihe tumaze kumenya ko papa we yagiye muri Amia Killing machine nawe ari umwana nawe ari umumineri ari umu under age ese byaba bitangaje ko umwana ashobora kuba yenda yaramenye ayo mastori akavuga ati nanjye nzaba umwicanyi niyo naba nkiri umwana ese ibyo ni ibintu mbega biri far fetched bya bindi bavuga mu cyongereza ngo ibintu ni far fetched ese murumva twabaye aba conspiracy theorist twagiye kure cyane turi kwibaza ibintu tutagombye kwibaza kuko iyo habayeho crime abantu baricara bakibaza bakikebuka bakavuga ariko se ibi bintu byaba bivuye hehe urumva se njyewe rero ndakeka ko iyo information natangaje kuri nuza kuri Facebook iri mu byatumye noneho account yanjye bihuhuka urumva se bihuka kuko nari namaze gutangaza iyi video bayisensoringa imaze kubonwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mbega bakupye account igeze mu bihumbi birenga 40 we ari mu bihumbi 40 Facebook itakinga down uyu mwana rero ngo bari baranamwirukanye bari barigeze kumwirukana ngo kubera ko yazanye icyuma ku ishuri urumva se yarasanzwe azwi muri service socio zabo urabibona ko muri ibi bihugu bafite ama service socio akurikirana abantu yarasanzwe azwi urumva se iyi video rero nayishyizeho abongereza benshi cyane ibihumbi byageraga byari biri hafi kugera muri za 40 by the time bayitakinze out abongereza benshi cyane baje gukomanta bari no kwa appreciating ko hariho abanyarwanda byibuze bababajwe n'abo abana barimo babaza ibibazo bashaka kugera ku bisubizo bari kuvuga bati société y'abanyarwanda ni société nyabaki niba muri ababyeyi yo idol reba ibintu by'amatora bimaze kubaho ni wowe ibaze nk'abana barimo barababona murimo musingiza umuntu w'umwicanyi niko abana banyu iyo bababona musingiza inkoramaraso muba mwumva abo bana batazifuza kuba inkoramaraso nk'abo musingiza ese mwebwe musingiza inkoramaraso ese mwabyishimira kubona abana banyu bakura baba inkoramaraso ubundi nababwiye ni muzasome n'abanditsi banyu hari ba Michaela Wrong bari na ba Judy River barabyanditse ukuntu nyine criminal dictatorship ya Kagamistan ikora ubundi rero ibi twari turimo tubibaza tuti ese abazungu bari muri danger ni wabo twabiganiriyeho rero ukuntu bari muri danger iwabo kimwe mu bintu gituma baba muri danger nuko batanabyara abana benshi urumva se ikibazo cyabo cya mbere nuko batanabyara n'abana benshi none se shaho n'impamvu ibi bintu ari so tragic bagize kuba batagira abana benshi bagize noneho kuba n'utwana bibyariye nabwo hajeho umuntu uvuye mu mahanga bacumbikiye welcominze iwabo baraje barabica ikindi kibazo bafite indi danger bafite iwabo ni ibi bintu by'abayisilamu batinya abayisilamu bafitanye ikibazo n'idini ryabo nabyo rero twabiganiriyeho urumva se eske nabo ntago bari justified kugira ibyo batinya ni ibiki biri muri iriya dini byatuma abantu baritinya urumva se kimwe rero mu byo twaganiriye ni ukuntu iryo dini rifata abakobwa rifata abagore hari ikintu kiri so important kiri nababwiye kivuga umuntu wo muri Algeria umuntu wo muri Algeria w'umuyisilamu wavuye muri isilamu noneho akayidenonsa kompaza n'uyu mutipe wo muri Algeria wakubise umukobwa nawe n'uwo muri Algeria uwo muntu wo muri Algeria rero ahubwo nshimire n'umunyarwanda wamunyeretse wamungejejeho yitwa Jack Lofu namwe mushobora kujya kureba channel ye hano kuri YouTube avuga nyine akexposa nyine
nk'ukuntu dushyira hanze Kagamistan ni nako nawe ashyira hanze iby'idini rye. Kimwe rero mu bintu yexposeje gituma n'abantu batinya idini rye kandi banaryirinda hano muri western world ahantu bafite freedom, ni ukuntu n'umuprofete wabo ngo yimariye n'akana k'imyaka 6 Aisha, noneho rero akaryamana n'ako kana gafite imyaka 9. Urumva se igihe rero religion yabo yemera ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva ko abana b'abakobwa cyane cyane baba bari andanje. Ensuite hari ukuntu religion ifata abagore. Ensuite hari ukuntu urabona turi muri western world ifite freedom, iha freedom abantu bose baje bayisanga, ku buryo iha freedom n'abo bantu ba practicing religion zitari izabo ariko ikabaha freedom. Ariko abo bantu ba practicing izo religion zitari izabo bo baramutse bafite ubutegetsi bo nta freedom batanga. Urumva se ibyo byose rero ni danger zibariho. Ariko kandi ikindi kintu twaganiraho kiri so important ni ukugira ngo tuvuge tuti izi danje zose tugomba kuziganiraho, abantu bagomba kuziganiraho, kubera ko byibuze mwebwe muri freedom kugira ngo tubone ibisubizo. Urumva se nuko rero obviously tunaganira nyine kuri danje y'abanyarwanda, ku by'uriya mwana yakoze, noneho tunaganira no kuri background ye, ku bibazo twibajije bigomba kuba investigated. Ese mwebwe murumva ari nk'ibintu by'ibihimbano abantu bavuga bati yavuye mu gisirikare ajya mu Bwongereza yenda agikorera Kagamistan? Ashobora kuba yari ari mu Bwongereza agikorera Kagamistan, kuko se ni abanyarwanda bangahe muzi bajya mu gisirikare bakemererwa kuva mu gisirikare bakemererwa kujya mu Bwongereza kubaho happily ever after? Ni bangahe? Ese birashoboka ko yenda yari ari mu Bwongereza agikorera Kagamistan noneho afite iyo cover yuko akina karate? Ese niba yari akiri mu gisirikare undercover yenda ntiyatoje umwana we? Ese byaba bitangaje cyane kumva umuntu wagiye mu gisirikare cya killing machine ari under age, nawe ubwe ari kadogo? Ese uyu mwana we n'uyu mwana rero wagiye kwica abantu nawe ari mu myaka ya twakadogo? Heka twakadogo kuri iriya myaka 17, 18 natwo tuba twaramaze gutozwa kwica, harimo na za kadogo ziba zaramaze kwica abantu. Eske tuvuze tuti yenda dushobora gukeka ko n'umubyeyi we wagiye mu gisirikare cya killing machine nawe ashobora kuba yarisha abantu even akiri umwana, even akiri under 18, kuko nk'uko babitubwiye ngo baramuretse ava mu gisirikare ngo muri 95 ngo kubera ko yari under age, kubera ko yari kadogo. Eske my people, ibyo bintu byose taken into consideration byabatangaza ko umwana urewe muri iyo environment ashobora kugira ibibazo, ashobora no guhinduka n'umwicanyi? Harya ubundi Kagame we yatangiye kujya kwicana ryari? Ntiyatangiye no kujya nk'uko yabyivugiye mu rugo mu bukwe bwo kwa Rwigema ngo bajyanaga mu nyenzi bakiri abana we na Rwigema? Ayo ni amajambo ya Kagame ubwe. Nawe yagiye muri killing machine akiri umwana. Urumva se? None my people, abanyarwanda ntibashobora kwikebuka mu gihe babonye umwana w'umunyarwanda w'umineri yahindutse umwicanyi akagenda kwica utwana t'udukobwa 3? Ese ubundi abanyarwanda ntibashobora kwikebuka baramutse babizi neza ko bari in praise of blood kandi bari mu ntambara muri Congo aho bamaze kwica abantu barenga amamiliyoni 10, bari in praise of blood, banavyora n'abagore, banica n'abagore? Ibyo byose ni ibintu biba bigomba kuba analyzed iyo habaye tragedy. Ibi byose ni ibibazo turi kwibaza kandi n'ibibazo tugomba kwibaza, ariko murabizi neza muri societe nyarwanda ukuntu bigenda iyo umuntu yibajije ibibazo. Facebook yanjye yabaye hacked, ya disappearinze, ni nkaho nigeze mbaho kuri Facebook, ariko murabizi ko arabwenge mfite backup, ndi kuri ka backup, ariko of course backup ntago ari popular at all. Ni backup nyine yo gukoresha mu bihe nk'ibyo ngibyo nyine mbimenye ko Facebook yabaye hacked. Rero my people, mbere yo kubasezera reka njye muri comment
ndebe noneho ndebe namwe icyo mubitekerezaho n'icyo mubivugaho. Rero abongereza bagomba kubona justice kuko nk'uko nababwiye bo byibuze bari mu gihugu gifite amategeko kigendera ku mategeko. Hari nabyo nababwiye ni iyi niyo avantage yanyu. Ni nayo mpamvu twebwe duhunga tukava muri za criminal dictatorship tukaza kuba iwanyu. Nuko byibuze mwebwe mufite ibihugu bigendera ku mategeko. Ariko natwe twakwifuza kugira ibihugu bigendera ku mategeko. Ariko ikibazo nuko iyo tubahunze tuje iwanyu kuba mu gihugu kigendera ku mategeko, nuko criminal dictatorship ziri iwacu. Ni mwebwe mwazifashije kugera ku butegetsi. Ni mwebwe mudushyiriraho criminal dictatorship. Mwamara kudushyiraho criminal dictatorship tukazihunga tukaza iwanyu kubera ko mwebwe iwanyu mugendera ku mategeko. Hanyuma twagera iwanyu mukinuba ngo dore baba immigrants ngo baje hano kumara iki. Ibyo rero nabyo bagombye kubyikebukaho. First bagomba kugira abana benshi. Urumva se? And then bakagira za alliance n'ibindi bihugu. Ubongereza bo bagomba kugira alliance n'abanyamerika, c'est inévitable. And then bakarekeraho gusapotinga za criminal dictatorship kugira ngo izo criminal dictatorship zikreye aba immigrant ziveho, nta ba immigrant bazabona babo tudafite za criminal dictatorship zituma tuzihunga. Ibisubizo birahari my people. Rero mwakoze cyane kuba muhari. Reka noneho njye muri comment ndebe mwebwe icyo mubitekerezaho. Anyways, Facebook yanjye kwisha fini termineo ngo kuko nashyize hanze ko ndi kwibaza ibyo bibazo by'uko se w'umwana wabaye umwicanyi yagiye mu gisirikare cya killing machine bakamureka akavamo kubera ko yari kadogo. Hanyuma eske aramutse yaraje muri mission mu Bwongereza, hanyuma ibi bintu byo gukora karate ntibyaba ari perfect cover aramutse yaraje muri mission mu Bwongereza. Eske mwebwe hari abandi bantu muzi mu Bwongereza bavuye mu gisirikare cya killing machine hanyuma bakabareka bakaba immigrant kuko nta nubwo ari impunzi. No, ntabwo ari impunzi nkatwe. No. We yakoze immigration process. Yageze mu Bwongereza aza immigrant. Noneho wakwibaza niba yari yarababwiye ko yari ari mu gisirikare cya killing machine ya Kagamistan. Noneho still ariko bakamureka akajya mu Bwongereza aza immigrant gukomeza ibyo kurwana byo muri karate. Ibyo byose ni ibibazo abantu baba bagomba kwibaza iyo habaye tragedy nk'iyi ngiyi. Ni ibibazo biri valid abantu bagomba kwibaza. Urumva rero hari abantu rero bavukiye kuzabaza ibibazo abanyarwanda. Ngende mwene kakana nabazaga iwacu banyangiraga ko mbaza ibibazo. Ndabaza ibibazo bakanyanga we. Ngahinduka ikibazo ngewe wabajije ibibazo. So Kagamistan yampakinze yanyikizemo reka sinakubwira. I'm pretty sure ko nageze no kuri za Pegasus niba ntari nsanzwe ndiho we. So abantu tuvugana n'iki byose mubimenye ubwo uzajya umvugisha. Navuze ko tugiye gusubira kuri cya kirimi cy'igifefeko we. Tugiye gutangira twongere tugiye tuganira mu gifefeko kuko murabyumva baradutangatanze ahantu hose just kubera ko tubaza ibibazo, just kubera ko twivugira ukuri gusa. Tuvuga ukuri tukabaza ibibazo. Kagamistan criminal dictatorship aho kwikosora ikaturakarira igashaka kujya after us. Rero ubwo tugiye gutangira tujye tuvuga mu gifefeko. Murabyumvuduga mwabandumwe. Igifefeko se ko nanjye nakibagiye. Urabyumvuduga. Ibyo twavugaga kera mu bifefeko we. My people, murabibona se ko nari nambaye brand y'Abongereza kuko nari ndi kuvugisha Abongereza. I was like yo reka nambare na brand yabo Burberry kame. Pore sana kabisa abantu bapfushije abana mu Bwongereza at the hands y'izi criminals ba Kagamistan babinvestigating nibyo mpamvu twabajije ibibazo tugashyira n'iyi information hanze kugira ngo babinvestigating bagere to the bottom of it. Abanyarwanda they never get justice from this killing machine kuko ntago tuba muri system ya justice, ariko bo bari muri system ya justice. Nibakore rero investigation bagere to the bottom of it. Nababwiye ko kuvuga ukuri, kuvuza induru, murabizi ko gahunda yacu ari make some noise. Kuvuga ukuri iyo nayo ni le commencement de la justice. Urumva se?
Mm. Ngamije Jean de Dieu ati Axel put in action the words of General James Kabarebe, who said that there were no fear for their last generation because they were training to killing machine. They were better trained killing machine than them. Can you imagine? So how could we not ask questions? Ati uyu mwana yashyize mu bikorwa ibyo Kabarebe yavuze, ari kuvuga ngo next generation ngo ni better trained, ngo bari better killing machine than them. Ariko murumva ibintu inkotanyi zatwibwiriye, last show nari ndimo nkora inkotanyi ziza nta n'isoni zikaduhimbira, zikatwita interahamwe, zikatwita abicanyi, zarangiza kandi nizo bicanyi zirenze n'interahamwe mu kwica, zirenze ububi. none reba iby'abana b'abanyarwanda mu muhanda batangiye gukora, amahano. My people, murayibuka ya ndirimbo y'abanyarwanda kera baririmbaga ngo oh Rwanda nziza duteze kuzahinyuka mu mahanga, Rwanda nziza abawe baguha y'impundu. Niko Rwanda itazahinyuka mu mahanga. Nibaza ko byari kera mbere ya killing machine ngo zize mu mahanga zihinyura u Rwanda, zisebye u Rwanda, zirera abana bakura baba bicanyi. My people, ibi ni ibiki? Tugomba kubatamaza, tugomba kubyamagana. Nimugende mutange information. Njye natanze information, bampakinze, bamburotse, ariko ni hahandi nagiye kuri Twitter ndabipasa. Ubu noneho tubikoze no muri video, nzaba ndeba niba bazahakinga no YouTube noneho iyi video bakayitakinga down, kuko deja video yatangiye mu cyongereza ndi kubabwira abongereza ibyo byose. Ubwo rero dutegereze turebe niba na YouTube bazayihakinga we. Mahoro nyoni nyinshi ati muri UK ntabwo ari Tony Blair who is Kagamistan supporter. Ati hari n'undi Andrew Mucho ati ni MP wo muri Conservative Party. Ngo donke bombi bari kumwe, bombi barafatanyije mu kutugambanira. Erega isi yose yaduteraniyeho baratugambanira. Muri cya gitabo Guerre mondiale Africaine cya Noel Ndanyuzwe abishyira hanze agashyira abongereza hanze, kugeza no kuri famille royale yabo, yerekana ukuntu na famille royale yabo ari involved, bafite amakampani, ayo makampani yafinansije killing machine zijya kumara abantu. Urumva se? Noneho bakerekana n'ukuntu na Kagamistan nayo yahaye, niba ngo ari parike, nizihe parike ngo yahaye bariya abana, bariya ba prince bo mu Bwongereza we, mu rwego rwo kwigura. Barangiza bakajya muri za diri bajyamo za Visit Rwanda, bareba amafaranga barimo barigura, barangiza bakagirana amadiri n'iki byose. Bari together mu kuturangiza, kuko se they don't care. Bakoresha iyi side. Ni nayo mpamvu twebwe tutajya tugomba kurangara. Ujya mu bapolitisiye ufite ibyo basaba, baba ari conservative, baba ari liberal, baba ari Labour, on s'en fout, kuko nabo akenshi baba peu importe side bariho, ni hahandi bakora ibintu bitari muri interest zacu. Mahoro nyoni nyinshi kabisa, ndakumva. Ari ni funde ati komera cyane Uwacu, mukomere. Nuko na Beabe arahari, Beabe bizu. Urumva se? Nuko ari ni funde ati arimo yipfuka mu maso da, yaragaragaye amabuno y'inkoko hanze. Murabibona se? Donke yarimo yipfuka mu maso kugira ngo batamubona, kubera ko murabona ko mu mafoto bari gutangaza ifoto ye akiri umwana, ntago bari gutangaza ifoto ya actuality. Urumva se? Yagiye mu rukiko, comparison ya mbere yakorewe, agenda yipfutse kugira ngo batamumenya. Ariko ni hahandi abongereza bababaye cyane, barakaye cyane, kandi avec raison. Niyo mpamvu nakoze n'intuzi titre ngo eske bari muri danger. Nababwiye ni yes, bari muri danger. Ni gute se batari muri danger? Kandi bo bafite freedom, bemera kuzana abantu bose iwabo, hanyuma abo bantu bagera iwabo bakigira nk'iby'abanyamurenge bigize muri Congo, bacumbikiwe,
babayeho neza barangiza bagahindukira bagazana intambara bakaza kwica abantu babacumbikiye. Ibi bintu murabona ari ibiki koko abanyarwanda? Come on. No, 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 no. Ibi bintu kabisa tugomba kubitamaza tukabishyira hanze kandi tukabwira amahanga ko tutari kumwe nabyo, hanyuma kandi niba tunafite izindi information zabafasha tukazibabwira. Nk'ibyo byo kubabwira ukuntu se w'uyu mwana yari mu gisirikare cya killing machine kandi ko yarinze ava muri under age. Under age bivuga ngo munsi y'imyaka 18. None uyu mwana nawe uzuziza imyaka 18 mu minsi mike cyane yamaze kwica abantu. Murumva nta connection irimo ra? Murumva nta connection n'imwe irimo? Bea ati none se ibyo byuma yabigendanaga ajya hehe? Ati ça c'est pas un enfant, c'est un assassin criminel, il doit être jugé correctement. Ati uwo si umwana ni umwicanyi, ati bazamucira urubanza. N'ubundi juge yemeye gutangaza izina rye kuko uyu mwana azuzuza imyaka 18 ngo ku itariki ya 7 z'uku kwezi z'uku kwa munani. Durumva hasigaye iminsi 4 ngo yuzuze imyaka 18. Niyo mpamvu bavuze bati ni hahandi agiye kuzuza imyaka 18. Rero bashobora no kuzamujajinga nk'umuntu mukuru. Urumva se nk'umuntu mukuru. Ariko njyewe nicyo mvuga nti muri culture y'abanyarwanda abantu bagiye mu gisirikare bakiri abana bari za kadogo bari under age. Ese na Marara wazaga kutubwira ibyo mu gisirikare cya RPF, harya Marara we ntiyagiye mu gisirikare nawe ari under age? Urumva se ntago ari igitangaza, ntago bitangaje ko abantu bajya mu gisirikare, hanyuma kandi ko n'abagiye mu gisirikare ari under age bitewe n'igisirikare bagiyemo, bitewe n'akazi bahawe, bashobora kwiroturuva babaye abicanyi kandi ari under age. None biramutse ari byo umusirikare akaba umwicanyi ari under age, hanyuma akazabyara abana akabarerera muri ibyo kintu, heske byatangaza haramutse hagize umwana w'umwicanyi, byatangaza nde? Hanyuma bakavuga ngo abantu barwaye mu mitwe. Batarwara mu mitwe se, batarwara mu mitwe ubundi se abanyarwanda benshi ni bazima? Batarwara mu mitwe se bazirukanka bazakora amahano? Ibyo byo kuvuga ngo u Rwanda ntiruteze kuzahinyuka mu mahanga, rwahinyutse, rwaharabitswe kubera abanyarwanda. And then abanyarwanda bya idolizing umuntu w'umwicanyi. Kagame ni wowe. He, muraho murimo murarimba za ni wowe kandi murabizi neza ko umuntu ari umwicanyi kandi mufite abana bya bindi bavuga ngo uwiba barimo yigisha uwahetse. None usingiza umwicanyi abarimo yigisha iki abahetse? Banyarwanda banyarwandakazi mwebwe mwanabyaye wana. Bea ati bacumbikiye inyamaswa tout simplement. Bazabaza abakongore n'abanyamurenge uko byagenze we. Si bose ati KinyaRwanda yarateye mu isi yose. Bea ati 9 ans c'est la pédophilie warahi. Urabivuga bagasara. Urabivuga bagasara. Et pourtant ni la réalité yo muri region yabo. Noneho abantu batinya iyo region yabo, abantu bavuga bagira ikintu bavuga bakavuga ngo ngo islamophobia, ngo islamophobia, ngo islamophobia. Ariko si yo freedom yose bafite iwabo w'abandi. Ugiye abantu bari controle kuri Islam bo baguha iyo freedom nayo bagu. Donc bo barashaka freedom, ariko bo baramutse bageze ku ngoma bo nta freedom batanga. And then ukagenda umenya muto tuntu ukuntu umugabo yemerewe gufata umugore we uko yishakiye kubera ko umugabo ari nka mwarimu w'umugore we, aramutse amukubise, aramutse amufungiranye nka mwarimu abarimo kumukosora. Ibyo babivuga bati muratwanga. Mbega nka bya bindi by'abanyarwanda bakora ibintu bya manipulation. Wavuga racist, Islamophobia, racist, Islamophobia. Bivuga ngo white people can't even complain. The moment they complain, they get called racist, they get called Islamophobia. This has to stop. Because injustice is injustice. Just because abantu ari white ngo basuffer injustice doesn't mean they should suffer injustice. So because they are white, they should suffer injustice? No, injustice is injustice. Even if injustice is to white people, then we must defend them because it's injustice. Murumva se my people.
ntago rero tuzareka kudefanda abantu nuko si bose ati kanyarwanda aranze ayogoje isi kari muyango ati my people wikwirushya inkotanyi zizisenya twebwe no kuzivugiriza induru no kuzitamaza aho turi hose and then that's it bakisenya kubera ko ikibi kirisenya buri gihe you know. Bea ati iwacu uvuga ngo bagomba kugira abana benshi uzabanza ubyara umwe warayi wumva uko bimera mu bihugu bitagira n'abakozi bo mu rugo siyo mpamvu si izo responsibility nazikwepye. Kubyara abana muri kino gihugu si nayo mpamvu se abantu b'inaha batabyara ni nayo mpamvu abantu b'inaha batabyara noneho batabyara bakagira crise ya demografi ni nayo mpamvu nababwiye kuri crise ya demografi igiye kubaho barimo kubabaho iyo crise ya demografi ubudage ntabwo buzasavayivinga urumva se demographically speaking iyo crise ya demografi ubushinwa China is going down kubera ko bamesinze with nature bafite demographic crisis they don't have enough children urumva se so no muri western world they don't have enough children they need to make more children urumva se noneho rero kubera ko batabyaye badafite abana babo babona societe yabo igiye gucrumblinga kubera ko badafite abana batireka tuzana aba immigrants kugira ngo bakomeze basustaining societe yabo ariko se bazana aba immigrants bakaza bifitiye ibibazo byabo hano muri Canada icyo kibazo nacyo kirahari bifitiye ibibazo byabo bifitiye imico yabo bifitiye religion yabo kandi kubera ko ngo bari muri freedom ugasanga bose bemerewe kubizana noneho rero bose babizana noneho bikabisosi ntago byoroshye na gato niyo mpamvu nanabikwebye we kare rwose ababyeyi babo bihangane nubwo bitoroshye kabisa ababyeyi babo bihangane ariko urumva turi muri societe ntago byoroshye kubyara biragoye abagore babo bafite ibibazo byo kubyara hanyuma uribyariye hanyuma utwana ubyaye haje umuntu arabishe no c'est grave en plus yisha abana b'abakobwa bariya abana b'abakobwa urumva ni societe na avenir mu kudistroyinga abantu bica abagore niko mubibona hariya bajya no muri Congo bakica abagore bakabarepinga kudeturiza umugore uba urimo udeturiza avenir y'abantu societe y'abantu ejo hazaza h'abantu none nibica abagore nibica abana b'abakobwa ninde uzababyarira ari nacyo kibazo ubushinwa bwagize ubushinwa bwashyizeho politike yo kuvuga ngo one child bumaze gushyiraho politike yo kuvuga ngo one child kubera ko abantu baprefera abagabo culture noneho n'ababyaye yabyara umukobwa akamujugunya yabyara umukobwa bakamutanga for adoption biro turuva abagore babo batanze abagabo basigaye gutya ninde uzabyarira abo bagabo none ubushinwa bufite demographic issues buri kugenda down ahubwo no ku banyafurika twebwe abareba kure n'abastrategizinga muri politike mugomba kumenya ko muri avenir ya Afrika mu gusustaininga Afrika of course bagomba kugira abana benshi ariko no mu gukora alliance nubwo dushobora gukora alliance a long term n'ubushinwa kubera ko ubushinwa ni self destructive kubera politike yabo contre abana contre kubyara contre abagore nuko Gaburinda ati wowe wari nkanjye kera nabazaga utubazo twinshi rimwe nabazaga utubazo twinshi narembeje mama akambwira ngo uwo munwa nzawudoda gusa nihanganishije imiryango yabuze abana babo ndakubwiye ngo tuvindimwe wowe Gaburinda tuvindimwe iwacu narakubiswe bakanyanga bakampana bakancecekesha ntako batagize ngo bancecekeshe amfete iwacu niyo the very first dictatorship nagombye kuresista urumva se abanyarwanda ariko biri mu muco wa kinyarwanda noneho iyo uri umwana w'umukobwa aho ugomba guceceka nta kindi ushinzwe nk'umwana w'umukobwa nk'umugore w'umunyarwandakazi deje umunyarwandakazi witonda n'ucecetse ngewe banyita umusazi uravuga bakakwita umusazi ubaza ikibazo bakavuga ngo urabasuzuguye
uraba questioninga, uraba holding accountable, bakabyita agasuzuguro. Umwana w'umukobwa aba ashinzwe guceceka gusa, kuba ikijumba. Wababaza ibibazo bakaguhindura ikibazo. Rero iwacu nari narabarembeje narabazengereje, nibaza ko ari naho eventually nagiye muri media, kuko bari the first people na questioningaga, mba questioning, bansubiza bambeshya. Murabizi namwe ukuntu abanyarwanda bahora babeshya, nkicara ngatekereza ku byo bari bambwira, ngakaba criss crossinga. We naba criss crossinga, nabafata bari kumbeshya bakarakara bakampana, va hano jya muri kujya gufata kwikorera amatafari. Ariko ni hahandi my people, ntaho tuzabikwepera. Ibibazo dufite tugomba kubiganiraho, tugomba kubishakira ibisubizo. Kuko se my people, murashaka se kuzasigira abana mwabyaye ibibazo mwavutse mufite? Ndabona hari abantu benshi barashaka gukwepa ibibazo bya generation babisigira abazavuka ejo. Oya, mu gihe tukiriho tugomba kuvugana ibyo bibazo, ntitubikwepe. Otherwise abana bazaza bazavuga bati mwabaye ibigwari. Hariho ibibazo ntawatinyutse kubivuga, nta n'uwatinyutse kudushakira ibisubizo. Mwabaye ibigwari cyane. Rero my people, tubeho tubizi ko ejo bundi tuzaba tutakiriho. Ariko niyo twaba tutakiriho, ni iyihe nkuru tuzasiga imusozi? Eske tuzagenda, tuzava kuri iyi si twarakontribuwe mu bisubizo, twarasize byibuze hari utubazo duke na duke dukemuye, cyangwa se tuzava kuri iyi si twarongereye ibibazo? Ari nifundi ati ikibabaje cyane ububabare bwabo babyeyi n'impunzi zahageze zishakira ubwugamo, none se zibateje icyasha koko? Harya ngo babaraga inkota? Mana we, tabara abana bawe. Nene nababwiye ni mumenye mukore diferanse. Hari abanyarwanda bahunze b'impunzi. Uyu mwana, ise w'uyu muhungu wagiye mu Bwongereza ntago yagiyeyo nk'impunzi, yagiyeyo as an immigrant, which is why biba even more suspicious. Kuko se ni abasirikare bangahe muzi babashije kuva mu gisirikare hanyuma bakabareka bakanigira no kuba mu mahanga? Nta kintu bababaza. Mwumvishe amakuru y'umudamu uherutse kwicwa mu Budage? Mwumvishe amakuru y'umudamu uherutse kwicwa mu Budage? Uwo mudamu abari bamuzi batangaje ko donc yari mu nkotanyi, abamuzi yari mu nkotanyi. Urumva se? Hagira Imana arokoka abitwa abahutu, noneho ajya muri RPF bamukorera ibyamfura mbi, ariko arakomeza, ariko aguma ajya mu buhungiro, ajya muri exile. Noneho ngo agerageza kwidistansinga, ariko nubwo bwose yagerageje kwidistansinga baramukurikiye, hanyuma bashobora kuba ngo hari nk'ibintu bashatse kumukoresha akanga, yakwanga bakamwica. Urumva se? Iyi ni information yatangajwe na Robert Patrick Fati Gakwerere, ariwe RPF Gakwerere. Urumva se? Hari nawe wambwiye ati account yawe yabaye hacked by the Kagamistan, nkurikije ibyayibayeho nuko bayihakinze. Ibyo ni gutyo Kagamistan ikora. Urumva se? Rero niyo mpamvu nababwiraga nti none uriya mwana niba se yaragiye mu gisirikare akavamo bakamureka akaza mu Bwongereza, murumva baramuretse akaba umu immigrant akagenda bakamuha amahoro gusa? Cyangwa bashobora kuba nawe baramukurikiranaga nk'uko bakurikirana abandi basirikare? Kandi we ntago yavuye muri Kagamistan ahunze, ntago ari impunzi. Eske Kagamistan irareka abasirikare babo bagakora application yo kujya kuba mu mahanga, bakabihorera bababona bari gukora za application, noneho bakanabareka bakajya kuba mu mahanga tranquille bikinira twa karate tu? Urumva se? Rero ibyo byose ni ibibazo umuntu yakwibaza. Mubitekerezeho rero namwe mumbwire, tukanabishyize hanze.
rero account yanjye ngo Facebook ngo bayishimuse ndoge ni nkawe itigeze inanabaho we nta kibazo njyewe naravuze nti for the sake of truth kubera ko for the sake of justice and in the pursuit of justice in the pursuit of truth na justice ni kimwe kuko ni maat ni justice ni ukuri ni amategeko kubaho mu mategeko and then ni n'urukundo ni ukuri kuko baratwanga bahora batubeshya baduhimbira bavuga ibinyoma niko in the pursuit of justice rero in the pursuit y'ukuri in the pursuit of the rule of law nta kibazo kabisa njyewe ndi ready yo gusacrificing ibintu byose let alone ngo Facebook account rero bishimye ngo bansa bose na telefone yanjye irasa nkaho yabaye ntacyo bimbwiye but at least let's not lose focus of why we are doing that. Let's not lose focus because 3 innocent little girls have been killed. It's unacceptable, my people. It's unacceptable. I don't care that they are white. Injustice anywhere is injustice everywhere. Injustice towards anyone, even if that person is not of your race, color, religion, is an injustice and we must all rise up against it. So, let's keep in mind why we're here. For justice for these 3 little girls, my people. So we are going to expose everything we know. Everything we know. But the Rwandan community, and particularly this man who killed these little girls and his family, whatever we know about them, we are going to say it. We're going to expose it. If they're going to hack us or whatever other thing that they're going to do, so be it. In the pursuit of truth, in the pursuit of justice, we are ready for all sacrifices. Bea tindebera utwo twana vraiment des anges bazize ubusa pe. Mais oui, des petites filles. Aba ni twebwe. Ibaze none se nous aussi on a été des petites filles, non? Tu t'imagines? Utwana tudukobwa and then ubuzima bwabo kwisha. Kubera iki? Kubera abantu bacumbikiwe iwabo. Twese, we have all been little girls, man. We have all been little girls. So imagine you're a little girl, but you're not allowed to grow up because of these criminals. We can't allow that. This is me as a little girl. This is me as a little girl. If somebody kills your little girl, then you don't get to grow up. Then you don't get to have the grown-up version of the person. We will never know. We will never know what these children may have become. Urumva se? Ntago tuzigera tumenya icyaba abana icyo tutwana twishwe twari kuzaba. Urumva se? So it's such a huge loss. So my condolences, infinite condolences to the parents, because this is just so tragic. So tragic. In a society, on top of that, in a society that doesn't have so many children. Huge loss. Murumva se, muri societe basanzwe batanabyara batanagira abana benshi. Na duke bibyariye baratubatwaye. Bea atariko Marara muzamumbwirire ko yaduhemukiye kubona atararashe ni wowe gifobagane pumbafu. Oya buriya Imana niko yabishatse, none se Marara nawe yanze yenda kwishyiraho ayo maraso. Urumva se, kuko erega niyo umuntu yaba ari umwicanyi kabuhariwe agomba kujya mu rukiko hanyuma akaba sentenced biciye mu nzira nyayo. Urumva uramutse umwishe gutyo gusa nta rubanza nta kibyabaye, ushobora nawe gushiduka nawe wakomitinze injustice. Ubundi se wowe ubwawe, who are you to take a life,
kudesida kwica umuntu urumva se saba parce ko umuntu ari umwicanyi ejo bundi twahoze tuganira kuri peine de mort saba parce ko umuntu ari umwicanyi yishe abantu yamaze abantu ko nawe ushobora kwiha ubwo burenganzira bwo guhinduka umwicanyi ukica umuntu niyo uwo muntu waba uri kwica yaba ari umwicanyi muri maat muri filozofi ya maat filozofi ya kimuntu umuntu wese afite uburenganzira bwo kugeza imbere y'amategeko maat urubanza agacirwa urubanza imbere y'abantu ibyaha bikamuhama agacibwa urubanza wowe uramutse udesize kwifatira justice in your own hands ushobora kwiroturuva wakomitinze injustice urumva se rero n'amarara ashobora kuba yarashatse kutishyira ayo maraso mu biganza bye orova sadeni wari innocent ariko se umuntu araguhemukiye n'umwicanyi ariko nawe uramwishe noneho nawe amaraso akugiye mu biganza ubwo se ashobora kuba yarahisemo ati njyewe nta maraso ngomba gukora ebana niyo yaba ari amaraso ya kaga urumva se I don't know but ndi kuvuga spiritually speaking urumva se njyewe ntago nabimuziza ko yanze gukora amaraso nubwo yaba ari amaraso ya kaga nyine namwe murabyumva urumva se Mahoro Nyoni nyinshi ati Adam Louise hari ikindi abongereza bagomba kwibuka mu myaka 12 ishize Pirato yohereje abasirikare muri UK kwica impunzi aho zahungiye polisi bafata batari bica impunzi icyo bagomba kukibuka hanyuma kandi na video dufite intore zirimo zirahira nyine ngo nyine until death do us part murabizi ko ibyo bakora byose ari until death do us part yo intore zari zirimo zirahira ni intore zahehe ni intore zo mu Bwongereza yo I'm surprised ko show ikiri ku broadcasting kuri Instagram bari bambwiye ngo ni birenga isaha ngo barakupa we none ndabona bikiri ku broadcasting igisekeje ni ukuntu Instagram na Facebook ba nyirayo ni bamwe ariko abahakinze Facebook yanjye nago bari babizi ko yenda se mfite na Instagram kuki mutahakinze na Instagram we kuki mutahakinze na YouTube byose ni mu bihakinge se turebe ko muri abantu Mahoro Nyoni nyinshi urakoze cyane Kizidamange cyusa ati ibi ni ukuri ibihe ibyuko se uriya mwana yari mu gisirikare cya Killing Machine byuko twavumbuye ko se uriya mwana yari mu gisirikare cya Killing Machine ibyo ni ukuri kuko nabipostinze kuri Facebook account yanjye itaraba hacked ngo ibe taken down hanyuma ndabipostinga kuri Facebook ndi kuvuga ni izi ni allegations kandi zivuye ahantu hatizewe unreliable sources zavuze ibi nibi hanyuma umuntu yaje kubisubiza avuga ku izina rye ndanamubwira nti nari navuze ko dufite unreliable sources gusa ububaye the first source turi bukoreshe ivuga ko justement dukonfirmye ko uwo muntu yagiye mu gisirikare cya Killing Machine kandi ko yavuyemo akiri umwana nuko rero umuntu yaje arakonfirma kandi abivuga atihishe ku izina abivuga ku izina rye niyo mpamvu namubwiye ni ubwo you're going to be our first official source urumva se you're going to be our first official source kubera ko byibuze wowe wavuze ku izina ryawe ntago wigeze mbega uduhisha amazina yawe urumva izo unreliable sources nababwira ni abantu batanga information ariko bihishe batavuga ku mazina yabo rero byibuze umujene witwa Rugambage yakoze cyane kuko we yavuze kandi avuga yandika mu mazina ye avuga ati nibyo koko uwo mugabo Rudakubana yagiye mu gisirikare hanyuma kandi baramuretse ava mu gisirikare hanyuma ava mu gisirikare kubera ko
yari akiri umwana. Hano murabibona aho yanditse ati he was relieved, kuko namubajije nti yavuye mu gisirikare kubera izihe mpamvu, aravuga ati yavuye mu gisirikare kubera ko yari underage, ngo niyo yari polisi, ngo hanyuma rero kubera ko karate yari passion ye, no kuva muri na mbere ya 94 yavuze ko amuzi, nuko ati noneho akurikirana karate. Urumva ngo yavuye mu gisirikare donc bamukinze out mu gisirikare kuko yari polisi yo kuvanamo abantu bari underage mu gisirikare. Ubwo urumva ko yari yaragiye mu gisirikare ari underage akarinda avamo akiri underage. Aho rero niho havuye kwibaza utwo tubazo tundi twose duti ese inkotanyi zijya zireka abantu bakava mu gisirikare, ese zireka abantu bari bari mu gisirikare baka immigratinga bakajya kuba mu Bwongereza gutyo tranquille, ntibabagumishe mu gisirikare ari undercover, ese niba se yaragiye mu gisirikare akiri umwana nawe ubwe ari underage, ese mu gisirikare ntibashobora kuba baramukoresheje ibintu by'ubwicanyi kandi akiri umwana, ese biramutse byaragenze gutyo byaba bitangaje ko n'umwana we w'umusore w'umwana nawe yagiye mu bwicanyi uyu munsi, ese Uncle Kaga we ntiyagiye mu gisirikare nawe akiri umwana akiri underage? Sinzi rero niba ari ibyo byose uyu mujene Kizidamange yabazaga, ariko ni ibyo ngibyo, nizo information dufite naho iyo drama igeze. Bea ati ngo wahunze responsabilité, walahi ngo uri hatari pe. Responsabilité se zo kubyara narazihunze kabisa, ndavuga he kabisa nimwigeragereze, reka ndarengana. Hejuru y'ibyo ngibyo njye ndi umwana w'imfura iwacu, nakuze ndera barumuna banjye, ubwo se ibyo kurera abana narabareze, niba ari ukurera abana narabareze, ahasigaye namwe nimubyare murere. Kubyara muri Canada sha wihita uhinduka umugaragu umucakara w'abana. Nta n'abantu bo kugufasha nothing. Mahoro nyoni nyinshi ati Madamu Louise mu pirate yashakaga kwicira mu Bwongereza harimo René Claudel Mugenzi, Imana ikinga akaboko, polisi y'Abongereza yagombye kubyibuka. Na ba bandi bajene bandi bo muri za RNC buriya se na ba Marara ntibari andanje. Bea ahora mbeshyera, ndarengana njyewe naridefandaga gusa, ntago washoboraga kumburinga ngo tutajya kurwana, twahitaga duhana gahunda Kamembe, ubundi nkajya kunywa amazi ngasanga murabyibuka bize mu Rugunga, ugasanga hari abahungu bakoronije amazi bakakubwira ngo ntago uri bunywe we, njyewe bambwira ngo ndi bunywa amazi, intambara nkabashozaho intambara mpaka nkanywa amazi. Noneho rero nashoza intambara yo kurengera uburenganzira bwanjye bwo kunywa amazi, noneho nyuma yo kubona uburenganzira bwanjye bwo kunywa amazi nkavuga ngo n'abandi bana b'inshuti zanjye bari bunywa amazi we, nkabadefanda nabo bakanywa amazi. Hari abantu banywaga amazi kubera njyewe we. Yo natangiye kuba indwanyi n'umu activist kuva kera, ntushobora guhohotera uburenganzira bwanjye ngo nceceke nkwihorere ndyame nsinzire, no ngomba kuvuza induru nkagukurikirana we. Ati Dine Claudine ati kano kana kisha abandi wasanga gafite inkomoko kwa Munyuza cyangwa Kabarebe cyangwa kwa Kaga, abicanyi b'Akaga ntibakihisha babyigamba imbere y'abana, bityo n'abana bagakura bazi ko kwica ari ubutwari. Icyo ni ikintu gikomeye mu Banyarwanda. Murabona ko mu Banyarwanda si byose nabwiraga aba bantu, ni na Judy River yanditse igitabo cyitwa In Praise of Blood. None se iyo ufite abantu bafite umuco wo gusingiza amaraso, basingiza amaraso, none se si byo nabwiraga abantu, niba muri abantu mukaba mwadimira Uncle Kaga, abana banyu babumva buri munsi murimo mwadimira umuntu w'umwicanyi kabuhariwe, muba mwumva abana bazakura bikagenda gute? Rero dufite umuco rewarding abicanyi, wadimira abicanyi, hanyuma se mufite abana ni nka bya bindi bavuga ngo uwiba ngo ahetse ngo barimo yigisha uwahetse. Si ibyo se navuze nti none se usingiza abicanyi
kandi yarabyaye afite abana ahetse abana aba yumva abo bana abana ushobora kumva umuntu iwanyu badimira ugashaka kuba nk'uwo muntu urumva nk'uko nshobora kumva iwacu badimira Oprah nkavuga ariko nanjye ngomba kugera kuri televiziyo we kuko bano bantu bakunda uriya mugore uba kuri televiziyo none si bazi iwanyu badimira Kagame kandi Kagame ni umwicanyi noneho abana bari aho ngaho bati iwacu badimira Kagame kandi Kagame ni umwicanyi nanjye buriya ndamutse mbaye umwicanyi nanjye banyemera ibyo bintu murumva nta connection bifite koko my people twikebuke Daniela Monorina komera cyane Daniela Monorina ati killing machine yambutse umupaka Beati wari waragiye he koko tu nous as manqué énormément Jean Valjean ati killing culture killing machine RPF Kagame Kabarebe ibingira gusumiriza Gasana Rurayi Kabandana Nyavumba Murokore Munyuza Nziza Muganga Gasana Alfred killed Matuje Aphrodisi Nyamwasa oh my goodness killing machines without borders ibyo nibyo nari ndimo mbabwira ni mwibuke ko Michael Arongo umwongereza kazi yanditse igitabo ari kubabwira ukuntu aba bantu ari abicanyi sans frontières mu investigating mukore investigation mahoro nyene nyinshi ati Madame Louise uriya mugore biciye mu Budage bivugwa yari umukada wa FPR akaba umusambane wa Kabarebe babana nk'umugore n'umugabo nyuma Kabarebe yaramuhindutse amuca amazi amwirukana nk'uwirukana umuyaya bibi cyane bahemukiye abanyarwanda kandi bahemukiye igitsina gore bano bantu bafite n'ikintu cyo kwanga abagore cyo guhemukira abagore cyo guhohotera abagore Mayday wakoze kuza kumbwira ubusa murabibona neza ko hano buri gihe haba hari abafobaganyi nabo bakurikira show baza kutubwira ubusa you're welcome urumva se none se mufite freedom of nonsense nta kundi dufite freedom of speech freedom of thinking ariko urumva bisaba nyine gutekereza kugira ngo mbere yo no kuvuga ugomba no gutekereza hari abantu bihutira kugira freedom of speech batanagize freedom of thinking ariko ni ibintu bijyana Bea mumbwirire urumva se nuko nganda ati niba utazabyara ndakwanze rwose ntushaka unyanga inshuro 1000 none se ni wowe uzamuntwitira se ni wowe uzamunderera se unyanga inshuro 1000 nakubwira iki I respect en fait n'impamvu ntabikora nuko mbirespecta cyane ari mariage ndayirespect ari ukubyara ndabirespect ari ababyeyi ndabarespect I respect ababyeyi I respect mariage urumva se niyo mpamvu rero nanabikwepa kubera ko mbizi neza ko ari ibintu biri respectable kandi bikomeye cyane kandi ntabwo ari pour tous ntabwo abantu bose bashobora kuba ababyeyi kuba umubyeyi ni ibintu bikomeye cyane kandi kurera abana ni ibintu bikomeye cyane ababyeyi mwabyaye mwarakoze cyane ababyeyi muri kurera mufite akazi gakomeye cyane ibaze uri umubyeyi ukarera hanyuma umwana akaba umwicanyi Mana ishobora byose mukomere cyane rero mukomere cyane ariko ntabwo ari byo bintu abantu bose twavukiye gukora ariko ngewe izo responsibility narazikwepye nzikwepa consciemment mbizi n'uyu munsi hari igihe njya nshiduka ndi gushimira Imana ariko kuvuga nta bana mfite we shimwa Mana ariko ni mwene bya bintu umuntu adashobora no kuvuga out loud kubera ko muri societe yacu you are supposed to get married you are supposed yo kubyara abana utabyaye abana utabaye married ni ibintu bitari ntabwo ari ibintu byo kwishimirwa ariko ndababwiye ngiye njya mbyishimira kubera iki iyo ni responsibility ikomeye cyane ndeba nkavuga ni shimwa Mana ko mfite izindi responsibility reka ngume mu zindi responsibility namwe mugume muri izo responsibility je vous admire je vous encourage n'iki byose I recognize ko akazi mukora ari
akazi le plus important niko kazi nyakazi, niko kazi gasumba ubundi buzi bwose, akazi ko kurongorwa no kubyara no kurera. Rero ababikoze n'ababikora Imana ikomeze ibafashe, ariko njyewe narabikwebye. Ati ngo iki mfite ibindi, nihaye ibindi naravuze reka nkore ibindi we, kuko hari igihe ababyaye n'abari kurera nabo badafite izo kapasite zo gukora ibyo nkora, cyangwa se batabifitiye igihe, cyangwa se nyine batabasha kubikora kubera ko bafite izo zindi responsibility ziri so heavy. Hari igihe rero kujya ku rugamba rwa make some noise bishobora no kuba incompatible n'ibintu byo kugira urugo n'abana, kuko ari ibintu responsibility zikomeye cyane zifata umwanya n'iki byose. Kandi njyewe nk'umuntu wakuze ndi umwana w'imfura ndera barumuna banjye, I know how hard it is kurera abana rero narabareze already. Ngize Imana barakura sha, and then I'm like Sefini nta bindi nzajyamo. Abo nareze nabo bazagende babyara barere. Mahoro nyoni nyinshi ati Madamu Louise uriya mugore biciye mu Budage bivugwa ko yategaga za mine mu mamodoka zitwara abagenzi muri Kigali imbere ya 94. FPR ikaba yaramutumye kuroga abantu mu Budage ngo arabyanga baramwica. Yo pole disi. Ariko mana yanjye. Alphonse Ndamije ati Louise ka Louise gato turagakeneye. Yo sha kera narakana nari cute we, nari cute. Abantu barankundaga, abantu bose bazaga iwacu barankundaga cyane. Narakana gakundwaga bya hatari. Niba hari n'ikintu nibuka muri enfance yanjye nicyo ngicyo. Kamwe narakana kakundwaga. Ikindi kintu abantu bankundiraga, nagiraga amanota meza mu ishuri. Urumva se, hanyuma rero abantu abashyitsi bose bazi iwacu barampembaga we. Urabona ukuntu iyo tukiri abana ujyana birote ahashoboka hose, noneho ugatanga birote nyine hanyuma bakaguhemba. Yo kera nkiri umwana sha abantu benshi cyane barampembaga kubera ko nahoraga mfite amanota meza we. Narakana gakorwa, narakana kagakire. Yahoraga afite amafaranga menshi, nkanabipfa n'iwacu bakambeshya ngo zana tukubikire, yabaha ngo bambikire agahita baporte disparu we. Beya oya nta muntu ushobora kunkandagira hejuru wo mu rugunga babaye mu rugunga murabazi, turaziranye nta byo gukandagirwa hejuru. Abo twahuriye Kamembe murabizi namwe. Roche du sang. Abanyarwanda basingiza amaraso, basingiza amaraso. Rero abantu basingiza amaraso none se babyaye abicanyi, biba bitangaje cyane se. Nuko Mahoro nyoni nyinshi ati Madamu Louise nizere ko mutibagiwe kwereka abongereza iriya video ya Kabare bavuga ko ari trained as killing machine, bakamwibonera bivuga ni evidence ikomeye cyane. Thank you. Nayiberetse noneho hejuru yo kubereka ndayistopinga ndayibatraduize. Nayibasemuriye babimenye, tubishyiraho ngaho. Baduhaye content barabyivugiye, biri on the record. Babyivugira ko igisirikare cyabo ari killing machine, banabyivugira ko new generation ari better. Donc nta mpungenge bafite. Okay, new generation zizabatamaza rero, zizabatamaza. Daniela Monorina ari kubwira ba Bea ati ngo yari yarabuze ngo ariko ngo arahari ngo nzaguhobera disi. Yo mukomere cyane, mukomere cyane. Bea se disi azaba ahari, sinzabyemera. Tunga Salvador ati Madamu wacu komera ku muheto gusa agatsiko niko kaza aho kagejeje. Wakabereye umusogo ukabuza gusinzira. Make some noise. Nuko my people ndababona. Bea. Tunga Salvador.
ati ngo ntugatinye, ati ngo ni byiza cyane uzaze nkwirongorere urebe ngo ibintu biraba munange. Yo iwacu bambwiye ko ndi mukobwa jana we, niyo rero washaka kundongorwa kundongora, niyo natekereza kurongorwa ugomba dabord kubanza ukadepoza nk'ijana, ugomba kunyerekaho izo nk'ijana ziparitse uzazana iwacu, kuko niyo natekereza kurongorwa bambwiye ko ndi mukobwa jana. Urumva se? Niba rero udafite inka ijana byibuze ziparitse somewhere uzaza kudepoza iwacu, come on, don't be talking about ngo nzaza unyirongorera. Kuko abanyirongorera se nibo nabuze. Abo benshi barahari, mfite liste y'abantu bansaba muri mariage we. Umunsi nadesize kurongorwa ubu nshobora kujya muri iyo liste. Urashaka se kujya kuri iyo liste? Niba ushaka kujya kuri iyo liste umbwire, nzakora bachelorette party mite mumwe, urumva se? Ariko uba ufite izo nk'ijana ziparitse somewhere. Nuko rero my people, kuyavuga siko kuyamara, turarangije tugeze ku musozo, amasaha 2 arashize. Ubwo no kuvuga ko show yo mu kinyarwanda iri hafi kugera ku isaha. Turi kumwe rero, turi kumwe. Nuko nakagaruka, kuyavuga siko kuyamara, nejo bundi tuzaba duhari. Mukomere cyane, musharinge show, mutange information, tugerageze dushakishe justice. Daniela Monorina ati ndakwibuka rwose muri primaire n'udusabo twariho, kandi wari ushabutse byasana, wi warakeza, ariko nta cyahindutse. Reka kumbeshya sha. Merci, turi kumwe. Jean Valjean ati Louise, izo nk'ijana nzazitanga rwose, ndetse nziza cyane z'amagaju. Ye baba we. Yo, urakoze cyane. Nukurenganya abadepite Louise waguka nk'ijana ubona yaba ahombye n'ubwenge ufite sha, vraiment wankwa nkabyemera nkamusanga yaba agize Imana, kuko nyine urabona mu kinyarwanda umugore abashinzwe kuba umufasha w'umugabo. Namufasha muri gahunda zose akeneye, n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, nta kintu atageraho. Urumva se ngende mwarimu. Uramutse uri nka makaroni ushaka kuba perezida, waza kwa mwarimu, urumva nagufasha dairi waba perezida. Urabwira abagabo ngo umugabo nakwemera kurongorwa nawe namufasha no kuba perezida we. Mbihera agaparusi. Hari umukongorizi wigeze kumpropoza, kandi ngo afite ambition politique, ngo arashaka kujya muri politique iwabo. Ndamubwira ariko uri umusazi. Umuntu ushaka kujya muri politique iwabo ntabwo ugomba kurongora umunyarwandakazi. Reka. Turi mu ntambara, iwanyu bimeze nabi, ugomba kurongora umukobwa w'iwanyu. Anyways, yo, mukomere cyane. Alphonse ngamije ati merci Louise, wakoze kubabwira byose. Twizere ko ejo hazaza heza kubakunda ukuri. Killing machine igakorwa n'isoni, wowe garura ubwenge urongorwe, nzatwerera. Okay man, turabitegereje kabisa. Mbaye nshimiye kuri izo ntwererano. Mukomere cyane. Nuko ngabo nziza, ariko si uyu nguyu uje na show iri kurangira kaza kandi yinjira tukana. Nk'ibi ni ibiki koko? Anyways, mufite freedom of speech, ariko mugapfusha freedom of speech yanyu ubusa, muvuga ubugoryi gusa nk'ubu ngubu. Ubuse muba muri mu biki?
cyakoze murakoze kuko muza kutureba namwe muduteza imbere kuko muza kutureba buri show dukoze muba muhari so muduteza imbere so thank you man. Bea urakoze cyane ati ibiganiro birafasha kandi mu Rwanda babireba bihisha ariko barabikunda kabisa murakoze cyane my people rero kuyavuga siko kuyamara turi kumwe alright. My people murakoze mukakoze cyane murakoze cyane. Daniela Monorina yansubirije tipe wiyita ngabo nziza kandi nta kintu cyiza afite cyo kuvuga. dore ngabo nziza ati ngo umuntu ngo yagiye ngo yiyita perezida nibe na perezida w'umusinzi kuko abanyakenya bajya baburaga bavuga ngo Uhuru yari perezida w'umusinzi ariko nta kibazo yabaye kuko abanyarwanda bafite perezida w'umwicanyi niko intore abafobaganye mwaracanganyikiwe cyane kuko mufite perezida umwicanyi kabuhariwe wamaze abantu mu Rwanda no muri Kongo muramusingiza mwarangiza nta n'isoni mugatinyuka ngo perezida ngo w'umusinzi afazari perezida w'umusinzi kuko Anko Kaga wa Kagamistan Paul Kagame n'umwicanyi kabuhariwe umwicanyi sa frontiere kandi muramusingiza rero nta nubwo mwemerewe kugira undi muntu mukritika na gato na rimwe mu buzima kuko uwo mushima uwo musingiza n'umwicanyi kabuhariwe. Abantu nkamwe rero abafobaganye musingiza umwicanyi ntago mushobora kuza muvuge ngo mufite ikibazo ngo n'umuntu ngo kuko ari umusinzi. Murakoze my people. Freedom yo gufobaganisha freedom yo gufobaganisha abibonye se ko buri gihe uko nikoreye show bagira freedom yo gufobaganisha. Mbibutse ko natanze linki dore ahubwo nongere nyishyiremo abafobaganyi bavugira mu mwobo bihishe. Dore nongere nshyireho linki niba muri abagabo koko ngaho ni mukande kuri iyo linki muze muri studio mujye ku mugaragaro tubabone mubiganireho mudefande umuperezida wanyu w'umwicanyi mukunda ni mumudefande ku mugaragaro kuki mwihisha mu myobo mukabivuga mwihishe mu myobo. Daniela Monorina ati perezida w'ikigoryi wa musore ngo yanditse igitabo perezida w'ikigoryi byabaye debate ndende cyane turi kuvuga se nibyo koko perezida ni ikigoryi cyangwa bamubeshyeye. Urumva nabyo tuzabigarukaho murabizi ko dictionnaire ibyo uvuga kuri kwijambo ikigoryi urumva se umva dore abafobaganye ngo bagatukana ngo akabihorera uriya bwicanyi se wica abantu nta n'ikintu bamukoze hanyuma gutukana nibyo bimubabaje. Ninde wamurusha gutukana? Aratukana niwe wazanye ibyo by'ibigarasha niwe wabibigishije ibyo gufobagana mwabafobaganye imwe niwe wabigishije. Ejo bundi aherutse kuvuga ngo abayobozi bamubanjirije bo ni bapumba ibyo byose umuyobozi w'inkora amaraso kandi wirirwa utukana wagira ngo ni umushumba mujyanye kubimubaza none nta n'isoni ngo mwamushaka ko mutukana ngo akabihorera megarara yiyabene mugende gukisinga hasi ya Kagamistan nibyo mushoboye gusingiza inkora amaraso. Urumva se naho mu bantu bazima ntacyo mwavuga. Bea yamunsubirije oya mba nashyizeho linki niba mwumva muri abagabo mujye mukanda kuri linki muze muri studio mubivuge ku mugaragaro. Muramukunda ariko mumukunda mwihishe nimushobora kujya ku mugaragaro ngo mubivuge. Lions ati ni wowe ni ibaza umuperezida w'ubwicanyi bakamusingiza. dore umufobaganyi
niwe waje atukana, mwibuke ko ari we wazanye ibitutsi hano, none ngo uburenganzira bwo gutukana. Abantu n'abicanyi bihaye uburenganzira bwo kwica abanyarwanda, barica abanyarwanda mu Rwanda no muri Congo, bihaye uburenganzira bwo kwica abanyarwanda without borders, killers without borders, assassins sans frontières, nk'uko Michaela Long yabivuze. Ariko nta n'isoni bakaza kwivugishwa ubusa hano ngo ikibazo noneho cyabaye gutukana. Ninde utukana? Ko ari mwebwe mutukana, ntawe wabatutse, nta muntu n'umwe wigeze batuka. Kandi ni umwicanyi sans frontières yihaye uburenganzira bwo kwica. Ntashobora rero kuvuga ngo ikibazo ngo ni abantu bihaye uburenganzira bwo gutukana kandi nta n'abamutuka. Ariko abafobaganye mwaracagaye iki? No, Tunga Salvador ubwonko bwabo ni vide, nta kintu bavuga. Haracyavuga igise, namuhaye link, namuhaye urubuga, ni karibu muri studio. Ntibishoboka. Ni wowe. Merci my people. Turi kumwe rero, nakagaruka tuzajya tuganira ku biriho byose, kandi tukaganira mu mahoro, mu mutuzo, mu munezero. My people, turi abana b'Imana. Iyo ufite ukuri, iyo ufite ubumenyi, ntago uba ukeneye gukoresha ibitutsi. Niyo mpamvu baza bagakoresha ibitutsi bakadutuka, bagashaka no kudestabiliza, ariko ça ne marche pas, kubera ko dufite ubumenyi. Turi abana b'Imana, tuganira mu mahoro no mu munezero gusa. Hanyuma bagacanganyikirwa, bakabura icyo badukoraho, bakadutuka gusa. My people, bisous, mugire weekend nziza. Merci à tout le monde. Thank you everyone. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, everywhere. Thank you everyone. Weekend nziza rero, abari bahari murakoze cyane. Urumva se? Murakoze, mugire weekend nziza. Muzave mu mwobo, muze tubabone niba hari ibyo muvuga. Ngabo y'igifobagane. Imana ibane namwe my people. Lions ndakubona, Bea ndakubona. Merci oh. Merci oh. Imana.